In today's episode, I'm thrilled to welcome Rupam Sarmah, a name whose career reads like a collection of remarkable lifetimes. Rupam currently serves as the Chief Technology and Innovation Officer for California's Health Agency, driving global efforts to find cures for cancer, rare diseases, and disabilities. Before that, he was a senior advisor at the White House during Joe Biden's administration. Outside that, Rupam is a Guinness World Record holder, a Grammy jury member, and the first artist from Assam to reach #1 on Billboard. He has collaborated with international musical legends like Quincy Jones and Julian Lennon. His film One Little Finger has won 35 international awards. A singer, a music composer, filmmaker, a collector of thousands of lost Assamese songs, Rupam has represented India during the Republic Day performances in Europe, organized by the Ministry of Culture. But above all, he is a storyteller, using both science and art to change lives worldwide. Please welcome Rupam Sarmah. Rupam, I'm so glad that you could make it today. I had been waiting for this, so I'm thrilled and I'm really looking forward to this conversation. Thank you, Hiramani. Namaskar. And I'm really grateful to have a conversation with you. So grateful that you have invited me. Apuni White House at Kam Korise, the workplace of the President of America. বৰ্তমান আপুনি এগৰাকী চিফ টেকনলজি আৰু ইনোভেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰে ফৰ দ্য ষ্টেট অফ কেলিফৰ্ণিয়া হেল্থ এজেঞ্চি। তাৰ আগতে আপুনি এপলৰ কাৰণেও কাম কৰিছে, যিটো কোম্পানীয়ে আইফোন, আইপেড আদি বনায়। আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাহিৰত আপুনি এগৰাকী গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হোল্ডাৰ, এগৰাকী মিউজিক কম্প'জাৰ হিচাপে। চ' your list of accomplishment is pretty long. আপোনাৰ যিটো জাৰ্ণি, যাত্ৰা অসমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। আপুনি ডাঙৰ হৈছে গোলাঘাটত, নহয় জানো, আৰু তাৰপিছত যোৰহাটত? হয়, মোৰ জন্ম হৈছিল যোৰহাটত, কিন্তু দেউতাই যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিছিল, সেইকাৰণে গোলাঘাটত আছিলোঁ মোৰ দেউতা ঢুকোৱাৰ সময়ত। কিন্তু গোলাঘাটতে মই এলিমেণ্টাৰী স্কুল, মিডল স্কুল, হাই স্কুল তাত পঢ়িছিলোঁ, গোলাঘাট গভ বইজত পঢ়িছিলোঁ। আৰু তাতেই মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। তাতে সংগীত স্কুলত শিকিছিলোঁ, থিয়েটাৰো কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত। আৰু বিভিন্ন আৰ্টিষ্টক লগ পাইছিলোঁ, জয়ন্ত হাজৰিকাক লগ পাইছিলোঁ, সুৰ বাহিনীটো অলপ কাম কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত। গতিকে সেইটো আছিলে মোৰ শৈশৱৰ কাল। তাৰপিছত দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত মই যোৰহাটত আহিছিলোঁ। কিমান বয়স হৈছিলে সেইটো সময়ত? সেইটো সময়ত মই ক্লাছ 9ত আছিলোঁ। তাৰপিছত যোৰহাটলৈ অহাৰ পাছত যোৰহাট গভ বইজত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপাছত JV কলেজ, তাৰপিছত যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িছিলোঁ। আৰু যোৰহাট অহাৰ পাছতো মই সংগীতৰ বেলেগ এখন ক্ষেত্ৰ পালোঁ। তাত সংগীত মহাবিদ্যালয়ত ইন্দ্ৰসৰ্মা ছাৰ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, তাবলা শিকিছিলোঁ, ভোকেল লেচনছ লৈছিলোঁ। সেইধৰণে সংগীতৰ যাত্ৰাও আৰম্ভ হৈছিলে। লগতে পঢ়া শুনাটো মন দিছিলোঁ অলপ, আৰু সংগীতৰ ৰেকৰ্ডিং আদিও কৰিছিলোঁ সেইটো সময়তে, কলেজত পঢ়ি থকা সময়তে। মানে আপুনি যেনেকে ক'লে মেধাৱীও আছিল পঢ়াত, সংগীততো আপুনি ভাল আছিলে, ভোকেল আৰু তাবলা দুয়োটা শিকিছে। হোৱাইট হাউচৰ কথা মই অকণমান জানিব বিচাৰিম, কাৰণ আপুনি তাত কাম কৰিছে। আপুনি কৈছে যে এইটো এটা পলিটিকেল ৰোল নাছিলে আপোনাৰ, কিন্তু তথাপিও অলপ জানিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ কাম কৰিছিলে, আৰু এতিয়া যিটো কেলিফৰ্ণিয়া হেল্থ এজেঞ্চিত কৰে, কি ধৰণৰ কাম আপোনাৰ? প্ৰথম মই হোৱাইট হাউচৰ ইনিচিয়েটিভটোৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো আগৰ প্ৰিভিয়াছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত আছিল। ইনিচিয়েটিভটো আছিল কেঞ্চাৰ মুনশ্বট। Cancer moonshot মানে trying to find cure for cancer.
cancer and other diseases also. সেইটোতে মই কাম কৰিছিলোঁ আৰম্ভণিতে. That means it was purely technical and generative AI, generative AI solutions, trying to find cure for cancer, other diseases, and a lot of innovative products we worked on. It was pretty much the health sector because of my background, both in the computer science and the biomedical research. Currently, এতিয়াও একেধৰণৰ কামেই কৰি আছো. We're building health network, health framework using generative AI, or trying to find solutions for some of those diseases. Coming back to you, আপুনি যেনেকে কলে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়ি আছিলে, আপোনাৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে বিশ্বৰ যিবোৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনছ লাইক নাছা, এই ইনষ্টিটিউট বিলাকৰ নাম উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু আপুনি মই যিমানখিনি পঢ়িছো আপোনাৰ বিষয়ে, ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি চাকৰি কৰা ইমান মন নাছিলে, আপুনি উচ্চ শিক্ষাৰ কথা ভাবিছিলে। ইউ ৱান্টেড টু মোৰ এবাউট কম্পিউটাৰ চায়েন্স, আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিল যে কম্পিউটাৰ চায়েন্স যি ধৰণে পঢ়িব খুজিছে তাৰ কাৰণে ভাৰতৰ বাহিৰত যাব লাগিব, আমেৰিকাৰ কথা ভাবিলে। কিন্তু এই যিটো যাত্ৰা আছিল আমেৰিকালৈ অহাৰ, এইটো সহজ নাছিল নহয় জানো? বহু বাধা আহিছিল ৰাস্তাত। At that time, I was pretty much determined that I want to do something. I was pretty much self-dependent, independent, to do something in this world. Do you think it might have also come from the fact that you lost your father at an early age and it felt like now you have a lot more responsibility? Did you feel like that or not? Really? Yeah, no, I definitely felt like that, for sure. And মোৰ মায়ে বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছিলে আমাক, আৰু সেইটো সময়ত পঢ়াত বহুত গুৰুত্ব দিছিলোঁ মই। আৰু সেইটো সময়ত সংগীতটো থাকেই, সংগীত ইজ পাৰ্ট অফ মাই লাইফ, পাৰ্ট অফ মাই চ'ল। সেইকাৰণে সংগীতটো এতিয়াও আছে, সদায় আছে। গতিকে সংগীতটো একে সময়তে মই চৰ্চা কৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে ক্লাছিকেল শিকিছিলোঁ, তাবলা শিকিছিলোঁ, আৰু একেটা সময়তে মই বহুত সময় লাইব্ৰেৰীত কটাইছিলোঁ। সেইটো সময় ইণ্টাৰনেটো নাছিল, জানিবৰ কাৰণেও অসুবিধা। গতিকে there are lots of challenges to get information. আৰু তুমি যিটো কৈছা আগতে টিচাৰ্ছ, সেইটো সময়ত বহুত সহায় কৰিছিলে আমাৰ প্ৰফেচাৰ্ছ, স্কুলৰে হওক বা JB কলেজত পঢ়োঁতেও বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়োঁতেও। We are really attached to our টিচাৰ্ছ। তেওঁলোকে বহুত উৎসাহ দিছিলে। মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱাই আছিলে। নাচাৰ কথা কৈছিলে মোক যে তই নাচালে যাব লাগিব। সেইটো সময়ত মই জনাই নাছিলোঁ কিনো নাচা। লাইব্ৰেৰীত গৈ পেলাই মই পঢ়িছিলোঁ, বহুত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ। আমেৰিকালৈনো কেনেকৈ আহিব লাগে সেইটোও নাজানিছিলোঁ। ক্লাছ 10-12ৰ কথা, আৰু 12ৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ সেইটো সময়, 11-12ৰ ষ্টুডেণ্ট। সেইটো সময়ত লাইব্ৰেৰীত গৈ পেলাই বহুত কথা জানিছিলোঁ, আৰু বেলেগ উপায়ো নাছিলে পঢ়িবৰ কাৰণে। কিতাপ পত্ৰ তেনেকুৱা খুব নাছিল। গতিকে মোৰ মনত সোমাই গৈছিলে যে মই নাচালে যাম, এষ্ট্ৰনাট হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু সেই ধৰণে পাছত যেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিলোঁ সেইটো সময়ত আৰু কথা শিকিছিলোঁ। তাৰ পাছত ইউনিভাৰ্চিটিলৈ এপ্লাই কৰিছিলোঁ, আৰু চিলেকশ্যনো হৈছিলে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্কলাৰশ্বিপ লৈ পেলাই মই আহিম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু বেলেগ চাকৰিও নকৰিলোঁ। সেইটো সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পাছতো অফাৰটো আহিছিলেই, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰো আহিছিলে, ষ্টেটৰো আহিছিল। কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে নহয়, মই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণেহে যাব লাগে। যিহেতু সেইটো সময়ত সুবিধাও নাছিলে অসমত সিমান পঢ়া শুনাৰ কাৰণে। আজিকালি আছে হয়তো, কিন্তু সেইটো সময়ত সিমান নাছিল। গতিকে মই উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আহিলোঁ। আমেৰিকা পালোহি, কিন্তু তাৰ মাজত বহুত চেলেঞ্জো আছে। কেনেকৈ পালোহি আমেৰিকা, there are lots of stories. Everyone has a story to tell. আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা চেলেঞ্জ আছিল। আপুনি ক'ত পঢ়িব আহিছিলে? কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিলে পঢ়িব? আহিছিলোঁ মই মিচিগানত আহিছিলোঁ। তাৰ পাছত ডক্টৰেট কৰিছিলোঁ ৱাশ্বিংটনৰ পৰা, জৰ্জ ৱাশ্বিংটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। Right.
আপুনি মিউজিকৰ কথা বহুত বাৰ উল্লেখ কৰিলে, and music has been a big part of your life. So something that I want to know, আপুনি বহুত ধৰণৰ কাম কৰিছে, ইনফেক্ট যেনেকে ক'লে কলেজত পঢ়ি থকা সময়তো আপুনি এলবাম উলিয়াইছিলে, and now we have been involved with so many different musical projects as a Grammy jury member, which I would love to know more about today. তাৰ আগতে কিন্তু মই অন্য এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো, আপুনি যিবোৰ অসমীয়া হেৰাই যোৱা যিবোৰ গান, সেই গানবোৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰে. You have collected thousands of lost Assamese songs. আপোনাৰ মই ভিডিঅ' দেখিছো, য'ত আপুনি যিটো আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া মডাৰ্ণ গান আছিলে, সেইটো আপুনি সেই গানটো গাইছে. মই আপোনাক বহুবাৰ শুনিছো, শংকৰদেৱ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কথা আপুনি ক'লে, এওঁলোকৰ নাম আপুনি উল্লেখ কৰে, আপুনি তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ অৱদান তাৰ বিষয়ে বহুবাৰ কৈছে. এই গোটেইবোৰ শুনি আপোনাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে that you feel really strongly about preserving the Assamese cultural roots. হয়নে কথাটো? কথাটো হয়, মই সদায় ভাবো যে মানে অসমখনৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো, মই চেষ্টা কৰোঁ সদায়, আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মোৰ চিনেমাই হওক বা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, there is a global view to it, আৰু এজ এন আছামিজ মই সদায় ভাবো যে অসমৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো বিদেশত থাকিও, আৰু সংগীতৰ লগত মই বৰগীত আনো, বৰগীতৰ কথা কওঁ, মিছনাৰীসকলে যিখিনি কৰি থৈ গৈছিল, অৱদান থৈ গৈছিল, সেইখিনিৰ কথাও কওঁ। শংকৰদেৱে ধৰা, যিহেতু তুমি সুধিছা মই কৈছো, শংকৰদেৱে যেতিয়া লিখিছিলে প্ৰথম বৰগীতটো লিখিছিলে 1488 প্ৰথম বৰগীতটো লিখিছিলে, মনমেৰীটো লিখিছিলে। তাৰ 400 বছৰৰ পাছত গীতৰ এখন কিতাপ উলিয়াইছিলে। সেইটো সময়ত লিখিছিলে যে অসমীয়া গীতৰ সংকলন এটা উলিয়াব লাগে। সেইটো লিখিছিলে 1888 মানত উলিয়াইছিল। লক্ষীৰাম বৰুৱা, সত্যনাথ বৰা, কীৰ্তিনাথ বৰদলৈ বা বেণুধৰ ৰাজখোৱা, সেই 4জন মানে ফাৰ্ষ্ট বুক অফ আছামিজ চং গীতাৱলী বুলি এখন উলিয়াইছিলে। সেইটো 400 বছৰ পাছত, বৰগীত ওলোৱাৰ পাছত ভাবিছা তুমি। তাৰ পাছত আমাৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং যেতিয়া হৈছিলে মডাৰ্ণ আছামিজ চং, তেতিয়া 1924 ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে। 1924 সেইটো সময়ত প্ৰফুল্ল বৰুৱা আছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদো আহিছিল, আৰু প্ৰথম 1924 4টা গীতৰ ৰেকৰ্ডিং এলবাম আছিলে। সেই গীতৰ মই অলপ গুণগুণাব পাৰো। খুব ভাল লাগিব, খুব ভাল লাগিব। এইটো 1924 গানৰ কথা কৈছে আপুনি। বৰগীতৰ লগত আমেৰিকান গস্পেল যোগ কৰি মই ইয়াতো কেইবাটাও ৰেকৰ্ডিং কৰিছো আমেৰিকান গস্পেলৰ লগত। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈছো যে বৰগীতৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ভূপেন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰিছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ ওপৰতো পৰিছিলে। তাৰ কেইটামান গীত আছে, এটা মই অলপ গুণগুণাইছো। লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা, মৰিবলে ভয় নাই, শুন ৰে সুৰ বৈৰী প্ৰমাণা, নিশাচৰণা শনিদান। এইটো বৰগীত আছে। তুমি চোৱা, এই বৰগীতৰ সুৰবিলাক লৈ পেলাই ভূপেন্দ্ৰই কৰি থৈ গৈছে, জ্যোতিপ্ৰসাদো কৰি থৈ গৈছে, আৰু মই কৰিছো ধৰা। মই ভাবিলো যে আমেৰিকাত আছো, গতিকে আমেৰিকান গস্পেল, হোলি চং, চেলেষ্টিয়েল চং, সেইটোৰ ওপৰত মই কৰিছো, আৰু এইটোৰ ওপৰত মই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশতো মই গাইছো, ইউৰোপতো গাইছো। এটা আছিলে বৰগীত, আৰে উদ্ধ বস লগ খুলেলাই, আৰে হামবিনে গতি,
এনেকুৱা আছিলে বৰগীতটো মই ইংৰাজীত কৰিলো কেনেকে মই অলপ গস্পেলটো আৰম্ভণিতে দিছিলো Oh, can you hear me? Oh, can you see me? How we need your love. এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলো গস্পেলটো তাৰপিছত মই বৰগীতটোলৈ আহিছো আৰে উদ্ধৱ সেইটো আছিলে সুৰটো মই গাইছো this world has become like a desert wind blowing anger broken lives bitter minds full of rage give us hope cleanse our souls again এই ধৰণে গাইছিলো ইমান ভাল লাগিছে মানে সঁচাকে একদম ইউ ফিল সো গ্ৰাউণ্ডেড আৰু আপুনি ইমান সুন্দৰ কাম কৰি আছে মোৰ শুনিয়ে ভাল লাগিছে থেংক ইউ আপুনি যিখিনি গালে 1924 গীতটো গাই লৈছো এটা লিখিছিল তোমাৰ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীয়ে আৰু গাইছিল প্ৰফুল্ল বৰুৱাই ফুলো ফুলিলে জোনায়ে হাঁহিলে বাঁহিয়ে ধৰিলে টান শীতল মলয়া মৰচি পৰিলে ততিনিয়ে গালে গান ফুলো ফুলিলে জোনায়ে হাঁহিলে বাঁহিয়ে ধৰিলে গান টান এনেকুৱা আছিলে এই আছিলে আমাৰ প্ৰথমৰ ৰেকৰ্ডিং গান এইবোৰে গান আপুনি সংগ্ৰহ কৰি আছে নহয় জানো যিবোৰ আজি অসমীয়াই নাজানে শুনি মই আপোনাৰ সেই ক্লিপছবোৰ শুনি মই এই গানবিলাকৰ বিষয়ে গম পাইছিলো আৰু এতিয়া আপুনি সংগ্ৰহ কৰি থকা শুনি মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে সংগীতৰ কথা কৈ আছে আপুনি সেইকাৰণে মই উল্লেখ কৰিবই লাগিব one of your very, very special musical pieces. Our symphony buliu sage kobo pare apuni. It's the musical journey for world peace. Our a piece to I think it topped the Billboard world music chart, which is so significant. What is so special about this music piece is that you have used 315 unique instruments. Over 500 artists have worked on this piece, and the symphony runs for over 37 minutes. I mean, it is so incredible. I was thinking that this must have been such a complex project as well to manage, but the great news is that this is the musical piece that has earned you the Guinness World Record. Many congratulations on that. Thank you. I'm very curious to know, is it tiniho punhoro bidhe instrument ব্যবহাৰ কৰিছে মই ভাবি পোৱা নাই এইবোৰ কোন ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট ব্যৱহাৰ হৈছে because we know the usual ones আৰু is that the one of the big reasons why this piece has earned the Guinness World Record? Yes, কিন্তু যেতিয়া মই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছিলো I usually do not have any intention of any award or accolades or anything like that. No? I just keep doing what I love to do. সেইটো সময়ত মোৰ এটা মনলৈ আহিছিল যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ মিউজিচিয়ানখিনিক একেখন ষ্টেজতে আনি আমি বিভিন্ন ভাষাত যাৰ ভাষা আমি ক'বও নোৱাৰোঁ বুজিও নাপাওঁ সেই মিউজিচিয়ানখিনিক লৈ আৰু অসমৰখিনি আছেই অসমৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আছে সকলোকে লৈ পেলাই এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ নেকি এটা মেছেজ অফ ইউনিটি এণ্ড লাভ সেইকাৰণে মোৰ থিমটোৱে আছিলে মিউজিকেল জাৰ্ণি ফৰ ৱাৰ পিচ চ' দেটছ হাউ আই ষ্টাৰ্ট আৰু মই ভাবিলোঁ যে অসমতে কৰোঁ কাৰণ অসমৰ মানচিত্ৰখন ওলাব পৃথিৱীত যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিম লাইভ এণ্ড উই পাৰফৰ্ম লাইভ দুবছৰমান লাগিল এই গোটেই পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু মই সেইটো
কম্পোজিশনো কৰিব লগা হ'ল বিভিন্ন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ পেলাই 315 ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ জাষ্ট কাৰেক্ট কিন্তু ইউনিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ তাৰ মানে আমাৰ নাম্বাৰ অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আৰু বহুত বেছি আছিল ধৰা ভায়লিন ফৰ এক্সাম্পল ভায়লিন আমাৰ 10খন ভায়লিন আছিল বা বেছি আছিল হয়তো কিন্তু তেওঁলোকে they counted only one. Oh, okay. So এটা instrument হৈছে so unique instruments that বিভিন্ন language asile Bengali, Assamese, Irish, English. Kintu the message was very clear, right? So we can all work together in harmony, regardless of race, color, religion. Hetuwe mor goal asil je ami jodi language najano, we can still collaborate with each other, without knowing the person, without knowing anything about the person. Just music speaks the language. So beautiful, so beautiful. মই ভাবি আছিলো যে আপুনি ইমান বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত কোলাবৰেট কৰিছে তেওঁলোকে সেই ইণ্টেন্টটো ধৰিব পাৰিছে নহয় জানো because this is all about the world peace and I think it was almost much bigger than the musicians themselves. Their whole intent was so much bigger. You just mentioned a while back that mental health, autism are also areas where you work. Your film, One Little Finger, which focuses on disability empowerment. And this film has won over 35 international awards. Again, congratulations on that. This film is available on Amazon, so people can watch it. I was thinking that a film like this, which creates, a strong social message, ability in disability, it needs to come from a deeper place. I mean, something must have inspired you profoundly to go ahead with a film of this subject, which is far from being a commercial film. What inspired you? What motivated you? A great question. Agate কৈছো যে everything that I do must have an impact to society, social impact. মই আগৰ মোৰ জাৰ্নিটোৰ কথা কৈছো যে I was struggling to find a purpose in my life earlier in my life. Back of my mind, I always wanted to do something. I don't know what that thing is. So later on, I think I found my purpose, that everything that I do must have a social impact or must have an impact to someone. If I can change one person's life, I am very hopeful that I can replicate that to other people. So that kind of motivates me, everything that I do. Or One Finger, যেতিয়া মই মোৰ গৱেষণা কৰিছিলো অটিজম আৰু AI বিষয়ত, সেইটো সময়ত জেনেৰেটিভ AI নাছিল, AI মেচিন লাৰ্নিং, সেইটো সময়তে মই মোৰ গৱেষণাৰ টপিকো মই লৈছিলো অটিজম. That was the reason. I wanted to pick something that's meaningful. So I enrolled even myself as a student in one of those disability school just to understand how to learn. Keneke lunch khai, keneke belegor logot kotha pate. I was sitting in the back of the room, in the classroom. I usually do not do anything if I'm not fully involved, right? I can't fake it. So I started writing my book. That's where it started. So it's called Ability in Disability. Right. So it started as a book. Okay. It started as a book. It's also available on Amazon and other places. So Ability in Disability, it has the stories of many children and adults and the challenges that they have faced. So after writing that book, I thought that, okay, let me write a screenplay. So I started writing a screenplay, but I wanted to use the same students and their parents who are going through the challenges in their life. Actors asil, all the children with disabilities. I had over 80 children with disabilities who performed in this film. How was it working with them? It took me 5 years to complete this. It was a feature film. It's not a documentary. I did not
want to make a documentary intentionally because I wanted to show their abilities in with disabilities. I had the screenplay. We had the investors who were interested. They liked the story, um, and they were ready to invest. Okay, in the film. It was a feature film, English film. Mhm. Um, and after Kisuman kebato scene in the shooting or pasat, they gave up. They said that no, this is not going to work. Right. Not going to work. You replace all of them with professional actors. Wow. Okay, and I have over 80 children Wow. and young adults. And I told them that's not my purpose. My purpose is to show their abilities Mm. and not intentionally making a commercial film. That's not my intention. I don't know where it's going to go, but if you're going to support or not support, it is your choice. But I want to keep going with this film, and that's how I completed the film. And they gave up and they quit. But we completed the film with our friends and relatives and other people who contributed, who helped, and who complete the film. But I did not derail from my purpose. Yeah. That's exactly what I was trying to communicate. Yeah, no, I think this is absolutely tremendous. And it took you 5 years of your life and training 80 children. Uh, it is so massive. So I could only say that I think your purpose was so much bigger than none of these hurdles probably mattered on the way. Really, really well done. And like I said, anybody can watch that film on Amazon. So yeah, I would love for people, more and more people to watch this because it's such a beautiful topic as well, subject, ability and disability. আপুনি বিশ্বৰ legendary যিবোৰ artist তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিছে, both in the west and in the east as well. আপুনি Quincy Jonesৰ লগত কাম কৰিছে. He was such a legendary music producer. People say that a lot of Michael Jackson's success is because of Quincy Jones. You have also worked with Julian Lennon, who is the son of John Lennon. And in India also, you have worked with Bollywood artists like Kumar Sanu and Udit Narayan. All of these opportunities, how did they come about? As a musician, I got connected over the years. No? I had a huge network of people who worked with me. I worked with them. And also I started a foundation later part of my life, right? Right. Is that the One Little Finger Foundation you're talking about? Yes, it was One Little Finger Global Foundation. So I started that foundation and started working with street children. Indiate hawk, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত হওক, Ukraine, তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিলোঁ, street children, orphanages. And through that foundation or different initiatives, I met all of these celebrities because they wanted to be part of it. Otherwise, I cannot reach Quincy Jones, right? I cannot reach that type of legends. Yes. The only reason is, remember I told you the purpose in life? Yes. So they have a purpose in life too. I have the same purpose, and there's a connection. Everyone has someone they know, their loved ones, going through the similar challenges. It could be someone may have a child with disabilities, or brothers, sisters, parents, they may have mental health issues or whatever, right? Every family, I would say, knows somebody or friends. Yeah. You can connect those dots and you want to help them. Yes. It is the same way. I've been able to work with Quincy Jones, Julian Lennon, Saida Garrett. Saida Garrett was also performing with Michael Jackson, and she sang one of the songs with me in the film. Quincy Jones also sang a song for the film. Yes.
Julian Lennon also. I have worked on a number of songs with Julian Lennon, and many other artists. Like you said, I think your purpose and their purpose really connected the dots. And surely they trusted you as well as an artist, as a musician. So wonderful to hear about all of these stories. Rupam, I would have loved to talk more about all of these things, but because of time limitations, hopefully another time. But I have a specific question to ask you. You have achieved so much in life in different fields. When you go back to Assam, I know that you meet up with a lot of students from different institutions. You speak to them. Zibur apunar achievementor kotha koi aso, এইবিলাক mostly international. আপুনি মোক কৈছে যে আপুনি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি স্কুলিং কৰিছে। এই কথাটো উল্লেখ কৰাৰো মোৰ নালাগে, দৰকাৰ আছে, কাৰণ কোনে কোন মিডিয়ামত পঢ়ে সেইটো একো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'বই নালাগে। কিন্তু মই সোধাৰ কাৰণটো হৈছে যে কেতিয়াবা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া স্কুলত যদি পঢ়ে তেওঁলোকে এনেকে ভাবিব পাৰে যে ইংৰাজীৰ কাৰণে আমি অলপ পিছপৰি থাকিম নেকি, কেৰিয়াৰত কিবা ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে নেকি। But your story proves that the medium of school is not a limitation. যেতিয়া কথা পাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আপোনাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি কি জানিব বিচাৰে তেওঁলোকে, আৰু আপুনি কি ধৰণৰ কথা কিছুমান কয় যিবোৰে আপোনাক লাইফত বহুত সহায় কৰিছে? ৰিচেণ্টলি মই অসমলৈ গৈ আহিছোঁ, আৰু যেতিয়াই যাওঁ মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ। এইবাৰো কথা পাতিছোঁ, কলেজত গৈছোঁ, IIT-টো গৈছোঁ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজতো গৈছোঁ। Today's generation is much smarter. They know what's happening in the world. I was really impressed. I have a different ways of giving lectures. When I talk to them, I get them involved in my discussion. I don't just give lectures. What would you like to change? What's your purpose in life? And they're very smart. They know about drugs. They know about what's happening in Assam. They know about climate change in the world. Women rights, they talk about those. So they are fully aware of what's happening in the world, no doubt about it. And some of them wants to change something, whether locally, nationally, or globally. That is very encouraging. So the way I communicate to them is I have a theory, 4C+1 theory, so that we can at least start the conversation with them, engaging them in the conversation. So first C, okay? First C is capability. I think that applies to anyone. True. What are you capable of? Tomorrow, capabilities key. As a person with disability, that does not mean that you are not capable doing anything, right? First, find out what your talents are, right? Ki korbo bisara, what you're capable of. Second C, curiosity. You have to be curious to know more, gather facts, learn more, right? Be a student of life. You cannot just say that, okay, I have to change the world and I have to solve women's rights problems. You have to learn about it, right? You have to research. You have to do fact findings. You need to be curious all the time. So that's curiosity. And third one is the connection. That's really important for me, and I would say important for anyone. Connection. I said that my purpose was connecting the dots for humanity. So I'm going to tell them the same thing, connections. Find your connections. So you met so many people, you have challenges, you have setbacks, you have failures. Those are absolutely fine. Those are part of life. Those are one of those dots. So I consider every single failure as a dot in my life. It's not a failure to me, it's a learning experience. And so in order to proceed with your purpose, you need to find those people who can help.
the organizations who can help. Number 4 is we cannot control birth. We cannot control death, right? The only thing we can control is the choices that we make in this life to make this life a meaningful one, right? With a purpose. Make sure that you choose the right path. Right path. That was Hotradikar Hegetafraki Koitugusle, that you choose the right path. In order to choose your right path, you have to learn what the right path is, right? You have to experience that. You have to get that knowledge and make that part of your soul, part of your heart, that you're not going to go in a wrong direction. Drugs, or stay away from alcohol addiction, or anything related to that. Find your own areas that you want to make some good choices. Why is it not 5C? Why is it 4+1? Is it because it's easy to remember? It just leaves that impression? Yes, you can start having that conversation with first 4C, right? And +1 means one more thing. Commitment. You need to be committed throughout your life, right? Do you have ongoing projects or initiatives going on with the foundation? Aru specifically kiba Ohomor initiative ase neki? Foundationer সদায় আমাৰ কিবা ইনিচিয়েটিভ থাকেই, প্ৰতি বছৰেই থাকে। এতিয়া I have a couple of projects going on. Eta hol Arise Together. It is the third volume of Arise Together. সেইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কেইবাবছৰ আগতেই, ইউক্ৰেইনৰ যেতিয়া যুদ্ধখন হৈছিলে সেইটো সময়তে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথমে, and try to involve সেই চিলড্ৰেনখিনিক ইনভলভ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে গোটেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ আছিলে over 500 children from around the world. There's an album with 20+ songs. গোটেই ডিজিটেল মিডিয়ামত আছে গোটেইখিনি, Arise Together. তাৰপাছত এতিয়া এটা প্ৰজেক্ট চলি আছে, Arise Together Songs to Inspire, or street children from South Africa, Uganda, India. সেইটো এটা প্ৰজেক্ট গৈ আছে, চলি আছে। আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে ইয়াত। অসমৰ কথা কৈছা? অসমৰ স্পেচিফিকেলি বেলেগ এটা প্ৰজেক্টত কৰিছোঁ। তুমি আগতেও সুধিছিলা যে মিছনাৰীসকলক লৈ পেলাই, The Lost Song. I've been trying to recreate all of these new songs, old songs, to the new musical arrangement without distorting it. বহুত song recording কৰা হৈ গ'ল, ৰিলিজ কৰা হোৱা নাই, সেইবিলাক ৰিলিজ কৰিম। So that's one of the project going on. Another project I started, I've been working on the Borgeets. Borgeetor probably 240 Borgeets আছে আমাৰ, আৰু বেছিভাগ Borgeetৰে কোনো নোটেশ্যন নাই, হেৰাই গ'ল নাই। তেনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট এটা লৈছোঁ, বহুত কালেক্টো কৰা হ'ল Borgeetor। গতিকে সেই গোটেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো, কিন্তু এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা এটা লৈছোঁ, আৰু it's over the period of time probably I'll be able to recover a lot of Borgeets. সেইটো এটা চলি আছে, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ চলি আছে। Your journey from Golaghat, Jorhat, to the White House, to the United Nations, to the Billboard charts is more than remarkable. Your journey also shows that it is possible to keep grounded while reaching for the stars. May your journey, or may you inspire and empower across borders. Thank you so much for your time. Thank you, Ramani. Thank you for inviting me. It is truly a pleasure.